So, komm. Axt mit der Tür. Bam. Yes. Und rein da. Aha. Wieder umgucken. Globus. Gucken wir uns den Globus an. Ich bin zwar kein Astronom, aber ich bin ziemlich sicher, dass das der Mond ist. Das ist ein hübscher, niedlicher Globus. Okay. Gucken wir uns das Aquarium an. Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lamberts muss hier irgendwo in der Nähe sein. Noch in dem Regal nochmal angucken. Da sind einige Notizbücher drin. 11. März 1971. Ich habe das Logbuch vorbereitet, meine Fortschritte zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Es ist nicht mal ein Monat her, seitdem ich Arkon verlassen habe. Von dem, was ich gehört habe, scheinen die weiter Druck zu machen, um weiter Zeitreisentests zu machen. Trotz der ganzen Rückschläge, Idioten, jeder Einzelne. Okay, das war's. Gibt's hier noch vielleicht mehr? 16. Juni 1971. Die vorläufigen Baupläne für meine selbst entwickelte Version des IPMCI, die IPMCI, welche ich vorhin nun als die Zeitmaschine bezeichne, soll mich nicht länger als 3 Jahre kosten, um sich alleine fertigzustellen, vorausgesetzt, dass es keine Rückschläge gibt. Gucken, ob ich noch ein Büchlein finde. Da sind einige Notizbücher drin. 11. März. Okay, das habe ich. Das habe ich schon gelesen. Bau für meine selbst entwickelte Version des IPMCI sind komplett. Okay, das hatte ich nicht zu Ende lesen können. So, und das ist dann die zweite Notiz gewesen. Dass Lamberts meint, er bräuchte nur ungefähr 3 Jahre, um seine eigene Version der Zeitmaschine fertigzustellen. Okay. Pflanze. Gucken wir uns die Pflanze an. Es sind ein paar kleine Bäume. Guck mal kurz mal auf den Boden noch um, nicht, dass ich hier was übersehe. Ist die Tür? Nein. Gemälde. Gucken wir uns an. Hübsch. Ja, das ist ja auch eine Zeichnung von einer Blume. Das findet Lambert ganz niedlich. Joel ganz niedlich. Das ist eine vertrocknete Blume. Eine Rose oder sowas ähnliches. Noch immer sehr hübsch. Okay. Und da haben wir mal wieder ein abstraktes Gemälde. Egal wie oft ich die Stufen mit meinen Augen entlang laufe, es endet immer wieder an der gleichen Stelle. Gut, gucken wir uns das Bett an. Das Bett ist hart wie Stein. Das kann nicht gesund sein für einen Kerl in seinem Alter. Was hat er an die Matratze gestopft? Eine Betonplatte? Okay. Ah, ne, okay. Lavalampe. Gut, gucken wir uns die Lavalampe an. Das ist eine Lavalampe. Mann, ich liebe diese Dinger. Okay. Die Lavalampe nimmt einfach mal Joey mit. Okay. Warum auch immer. Ah, guck mal, hier im Regal. Das ist doch dieser Aluhut, den wir bei Arkon... Achso, nee, ich wollte jetzt nicht wieder lesen. Aber, Joey, geh mal ein bisschen zur Seite. Danke dir. Hier, das ist doch der Aluhut, den wir beim Arkon im Fahrstuhl gesehen hatten, oder? Auf jeden Fall, so, das sieht so ähnlich aus. Ganz witzig, dass es hier wieder zu finden ist. Okay, ich spring... Oder? Ja, ich spring zurück. Hier scheint nichts mehr zu geben. Okay, Dokili. Notizbücher. Noch mehr Notizbücher. »18. Juli 1972. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertür zerstörte, und letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingenickt und habe meine neuen Türen gebaut. Ich würde ihn so gern aus seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er dem Ausdruck Idioten sicher eine ganz neue Bedeutung gibt.«
meine Notizbücher, komm. Die hier ist datiert auf den 3. Juli 1985. Es ist die Mathematik. Da ist einfach nicht mit zu spaßen. Nie im Leben werde ich es schaffen, die benötigten 1,21 Gigawatt, die das aktuell benötigt, zu produzieren, glaube ich, stand da so draus. Ich werde es verschrotten, das ganze Ding. Zeit, um neu zu beginnen. Ich drehe mich im Kreis und alles führt mich wieder zurück zu diesem Handgerät, das der Idiot mir gezeigt hat. Was zum Teufel habe ich das? Ich kann es so schnell leider nicht zu Ende lesen, es tut mir leid. 21. Oktober 1993, Erfolg. Mithilfe der geliehenen Fotoausdrückung ist es mir im März gelungen, den Schaltkreis bereits im Fertigungsprozess um einen ganzen Größenordnung zu reduzieren. Sobald ich die übrigen Komponenten umgestaltet und nachgebaut habe, sollte die Maschine in der Lage sein, mit einem normalen Dieselaggregat auszukommen. Hier ist eine vom 31. Dezember 1999. So, geschafft. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich die Jahrtausendwende auf einem gottlosen Erdhügel mitten in der Pampa feiern würde. Ich war zwar nie auf Silvesterpartys, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich alles dafür geben, mir den Arsch so voll laufen zu lassen, auf irgendeiner Veranstaltung statt hier in den letzten Minuten des Jahres mit Kohl und einem letzten Flasche billigen Merlot zu verbringen. Gucken, ob ich noch eine Notizbücher finde. Ah, das ist die erste. Schwachkopf, meine Wärme zerfleischt wurden, genau. Gucken, dann können wir die vielleicht nochmal, die Passagen, die ich nicht geschafft habe zu lesen, nochmal. Ich würde ihm so gerne aus seinem Weg scheitern sehen, denn da muss ich gestehen, dass er den Ausdruck Idiot nicht eine ganz neue Bedeutung gibt. Das hatten wir. Die zweite Notiz da. Zuverlässig zu generieren. Also nie im Leben werde ich es schaffen, die benötigten 1,21 Gigawatt für das aktuelle Modell zuverlässig zu generieren. Das konnte ich ja nicht zu Ende lesen, den letzten Teil. Dass der Idiot mir gezeigt hat, wie zum Teufel habe ich das erreicht? Na gut. Immer noch das abstrakte Gemälde, die Pflanze. Das ist eine andere, kleinere Pflanze. Mal gucken, ob ich jetzt was im Bett noch finde. Nee, okay. Da hinten ist eine Steckdose. Pass auf, ich benutze einfach mal die Lavalampe mit der Steckdose. Gucken, ob das geht. Jawohl. Da ist eine Flasche. Ach, da, okay. Dann nehmen wir doch mal die Weinflasche. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass die Flasche aus Glas ist. Selbst der Korken sieht aus wie aufgemalt. Sonderbare Weinflasche. Okay. Habe ich durch die Lavalampe, vielleicht finde ich hier noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Pass auf, pass auf, pass auf. Die Statue geht bestimmt nicht auf von hier. Nein, sie ist abgeschossen. Okay, pass auf. In diesem einen Weinregal fehlt doch eine Flasche. Da werde ich jetzt die reinpacken, die Weinflasche. Dann mal gucken, was passiert. Leckt mich fett. Da ist ein Geheimgang hinter den Regalen. Ja, deshalb auch die Schleifspuren. Die Scheifspuren. Entschuldigung. Also, gehen wir mal rein. Oh! Stop right there! Whoa, whoa, wait! Mr. Lambert, sir, it's me, Joe! I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Ist nicht viel Zeit. So help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you! 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert.
This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. Na, das wird ihn wohl doch überzeugen, oder? I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? Ich dachte, je weniger du weißt, umso like besser. A bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, Lambert. I was 24 when I got hired by Archon, okay. or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Ach, guck mal, ist nicht der Our first successful trials der involved vordere Typ sending ist doch simple Herr objects Hill, into the oder? future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. Okay.
At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Okay. Das hört sich alles ganz toll an. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. Na klar, was auch sonst. The Immer team nur threatened to Waffen, resign, Waffen. but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, Ich bestimmt nicht. unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Okay. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not
Meet the earlier version of you. Na klar, das... Why? What will happen? No one Das muss knows ja for kommen. sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Oha, oha, oha. Also, wir werden jetzt zurückgeschickt in die Vergangenheit, einen Tag, bevor alles begonnen hat. How did I get myself into this? Bin wieder ruhig, einen Augenblick. I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert, thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Ja, er hat uns also in die Vergangenheit einen Tag, bevor alles begonnen hat, geschickt, damit wir genug Zeit haben, rechtzeitig bei Archon anzukommen. Die Nacht zuvor.